Okay, we can start the lesson. පොඩක් ස්ටාර්ට් කරන්න ගඩේ පොඩි දේවල් කීපයක් තියෙනවා. කියන්න අපි ක්ලාස් එක ඇඩිෂනල් ක්ලාස් එක අපි මේ සැටර්ඩේ දාගමු. මට පේන ඉතින් සැටර්ඩේ තමයි මම හිතන්නේ ළමයිට වැඩිපුර පුළුවන්. අනිත් එක ගොඩක් වෙලාවට නිතර දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් හැමදාම යන ළමයි ටිකෙකුත් එතන හැමදාම යන ළමයි ටිකකින් මම දැන් වැඩිපුර දෙනා ඉන්නේ සැටර්ඩේ ගොඩේ. ඒ නිසා මම හෙට නැතුව සැටර්ඩේ ඉවිනිං මම එන්නත් දානවා. ඉලෙක්ට්‍රොස්ටැටික් ෆීල්ඩ්ස් වල ඊළඟ කාලේ තමයි එතකොට සෙට් වෙන්නේ. අද දැන් අර මට විනාවර මීටින් එකක් වෙච්ච එකකින් මේ මොකද්ද ඉලෙක්ට්‍රොස්ටැටික් ෆීල්ඩ්ස් වල මම අද කවර් කරනවා කියලා හිතාගෙන ආපු ටික මට කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි දැන් ඒක නිසා තමයි දැන් අද මම ප්ලෑන් කරේ අද මේ වෙලාවේ කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පටන් ගන්න. නමුත් දැන් කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නේද ඉලෙක්ට්‍රොස්ටැටික් ෆීල්ඩ්ස් වල courses පාර්ට් එක කරනවා. මොකද ඒ පාර්ට් එක ඒ ටික අවශ්‍යයි පොටෙන්ෂල් එක වෙනකන් අවශ්‍යයි අපිට ඒ කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පටන් ගන්න. හරි. ඕකේ. ලග්ගෙනවද? ලග්ගෙනවද? මම ලග්ගෙනවද? නෑ. හරි. මේ ඊළඟට මොකද්ද මම අදත් කිව්වා ගොඩක් ළමයි කීප දෙනෙක් අතර මට මේ ඕගොල්ලන්ගේ බැච් එකෙත් දැන් මේ ඒව ඕගොල්ලෝ කරන ගණන් ටික ඊට පස්සේ පාස් පේපර් කරලා ඊට පස්සේ ડોක්ටර් ඒ කරපු දේවල් මට එවනවා ඒක ගොඩක් හොඳයි. හරිද? ඩක් මම හිතන්නේ කියලා මම හිතනවා තව චුට්ටක් ගන්න හරියයි කියලා හිතනවා. හරිද? මම හිතන්නේ දැන් හරියයි. දැන් ලග්ගෙන කවුරුත් නැද්ද? දැන් හරි නේද? ඕකේ. මොකක්ද ඊළඟට මම අද උදේත් කතා කරා පාස් පේපර් කරන එකේ වැදගත්කම පාස් පේපර් කරලා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න දැන් මෙතන ක්ලාස් එකේ ඉන්න ළමෙක් දෙන්නෙක් මේ මට ඒ කියන්නේ වැඩ කරා කියලා ඉතුවල් දැන් අර ඒ ළමයි දෙන්න ළමයි දෙන්නාට කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි මම කියන්නේ නෙවෙයි කරනවා නම් අපි හැමෝම කියන්නේ හැමෝගෙම අපි අවුට්පුට් එක ඕනේ පුතේ හැමෝගෙම මේ අවුට්පුට් එක ඕනේ ඒ නිසා මම ආයෙ පාරක් කියන්නේ හැම දරුවෙක්ටම පාස් පේපර්ස් කරලා ඊට පස්සේ මේ ඒක ඔබ්ජෙක්ටිව් ෆිසික්ස් පොත එහෙම නැත්නම් අපි මේ දෙන ටියුට් එකේ කරලා මට එවන්න ඒක එවන්න එතකොට මට වෙලාවක් තියෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් සහ විශේෂයෙන්ම පාස් පේපර්ස් කරනකොට ඕගොල්ලෝ තනියෙන් පාස් පේපර්ස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මම දෙන පාස් පේපර්ස් නෙවෙයි ඕගොල්ලෝ තනියෙන් පාස් පේපර්ස් කරනකොට ඒකේ ආන්සර්ස් ටික බලලා ඕගොල්ලෝ සෙල්ෆ් මේ මාක් එකක් දාගන්න. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක දාලා මට එවන්න. එතකොට මේ මට ඒකම මේ මට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද ඕගොල්ලන්ගේ වැරදිලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට වැඩි ඉක්ම. හරි. ඒක නිසා මේ ඒ වගේ තමයි කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් මම කිව්වා අදුදෙත් මම කිව්වා මම කරන පාස් පේපර්ස් රවුන්ඩ්ස් ටික විතරක් හරියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ තනියෙන් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ තනියෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ තනියෙන් කරන ඒවා මාක් කරලා මට ඒවා. හරි. එතකොට
එක එක්කෙනාගේ වැරදෙන තැන් මට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කවුරු හරි ළමයින්ගේ වැඩිපුර මොකක් හරි ස්පෙસિෆික් සෙක්ෂන් එකක් වරදිනවා නම් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම ඒ වෙලාවේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම අර ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ඒ දවස්වල නම් මම කියනවා ඔය අර 25 හිටිය කියලා මට ඒ වගේ ළමෙක් ඔය මම ඒ ළමයාගේ මේක තමයි ඇහුවේ අර ඔයගොල්ලන්ගේ ගෲප් එකට මේ ඇත්තටම මේ මාරම උනන්දුවක් තිබ්බ ළමෙක් තනියම පාස් පෙරස් කරනවා තනියම පාස් පෙරස් කළා ආර වගේ මාක් කරලා ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒක එවනවා තමයි. ඒ විදිහට වැඩ කරා. ඉතින් කියන විදිහට මේ විදිහට වැඩ කරා. කියන්නේ අර අනිවාර්යෙන් ඇති අර. එතකොට වර්ධිනවා අඩුයි පුතේ. අනිවාර්යෙන් එතන ගියාට පස්සේම මේ මාර කම්පියුටර් ස්නැප් එකට යන්නේ. ඉන්නෙත් කම්පියුටර් ස්නැප් එකට තමයි අනිවාර්යෙන් යන්නේ වැඩේ කරලා. එතකොට ඒ කියන්නේ අර ඒ මෙතඩ්ස් එක අනිත් කරොත් ඒවා අනිවාර්යෙන් වර්ධින්නේ නැහැ. මම ඒකයි කියන්නේ. අර ඔයාලම සෙල්ෆ් ඉවැලුවේට් කරලා අනිවාර්යෙන් මේ ටික මට එවන්න. එතකොට මට මොකක් හරි කෙනෙක් මොකක් හරි වර්ධිනවා නම් දිගින් දිගට වර්ධිනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රතිශත දෙන්න පුළුවන්. හරි ඒක. හරි. ඒ නිසා මේ මම ආසයක් එක පිළිවෙල මතක් වෙච්ච නිසා ඒක පොඩ්ඩක් හිතට අරගෙන වැඩේ කරා කියලා හිතන්න. හොඳයි. හොඳයි දැන් මේ සමහර ළමයි කීප දෙනෙක් හරි දැන් ට්‍රැක් එකේ යනවා කියලා තේරෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ඉතින් හැමෝම ඉන්නවා. හරි. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි හැමෝම වෙන්න ඕනේ මේ මොකද හැමෝන්ට මේ හැකියාව තියෙනවා මේ ක්ලාස් එකේ. හැමෝන්ටම හොඳ එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ ක්ලාස් එකේ. ඉන්න ඒක නිසා නාස්ති වෙන්න එපා. Okay. We can start the lesson. Actually, Kute, now I'm going to do the theory part first. Then I will discuss the questions. And more theory part එක මම පොඩ්ඩක් කලින් කරනවා මේ ෂුවර් නෑ with the condition එක. ඒ නිසා මේ I will do the theory part first topic. Okay. In chapter 1 we have discussed about charge. So what is a charge and what are the characteristics of charge? Then how to charge an object? What are the methods of charging? Then how to measure a charge? So such kind of things were discussed in our morning session. So that is regarding charge, electrostatic charge. And then the second section, we are going to discuss about the force. The force between two charges in an electrostatic field. The force as well as the electrostatic field. Electrostatic fields. Those are the two sections we are going to discuss under chapter 2. Chapter 2. Electrostatic force and electrostatic field. That means intensity, electrostatic intensity. Suppose, so you know, actually this is not regarding electricity field, but if you, I think you know this thing. If you consider about a magnet, so we know, if we cross a magnet to another magnet, sometimes they will repel each other. They will repel each other. But sometimes they will attract. No? So this is not regarding electricity field, but this is a magnetic field. But these kind of things happen in electricity field also. That means if we consider about like charges means equal, the same type of charges. If we cross like charges, they will repel each other. If we cross unlike charges, positive and negative charges, they will attract each other. And we know that thing, no? If we cross like charges means positive to positive or negative to negative, they will repel each other.
They will repel each other. If we close unlike charges, they will attract each other. They will attract each other. So this is a qualitative thing. Qualitative means that is just observation. And so we can determine actually. So if there's a repulsion or if there's an attraction, definitely there is a force in between two charges. That is the reason to attraction or repulsion. So if there's a repulsion or if there's an attraction, definitely there should be a force. There should be a force. Now we are going to determine the magnitude and the direction of that force. Okay. So this is the observation. So due to this observation, we can confirm that there is a force. Now we are going to determine the magnitude and the direction of that force. So we have discussed the gravitational force between two masses. We have discussed gravitational force between two masses, no, in gravitational field. So according to Newton's universal gravitational principle or equation, it is very clear that force is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the distance with the square of the distance between two masses. So that is Newton's universal gravitational law. So according to that principle, actually, there's a similar principle in electrostatic field. And physics pages social media Newton බොහොම අමාරුවෙන් ගාන හදනවා මේ නිව්ටන්ස්ගේ equation එක. Coulomb කියලා එකක් ඉන්නවා කොපි කරනවා. එහෙම සිද්ධියක් වගේ නේද එතන වෙලා තියෙන්නේ. So actually in electrostatic fields there's another principle called Coulomb's principle, Coulomb's law. Actually in Coulomb's law, he said a similar kind of relationship between two electric charges. So if there are two electric charges, මම මෙතන positive charges දෙයක් ගත්තා මේක positive negative වෙන්න පුළුවන්. The attraction or repulsion force between two point charges. So එයා කිව්වෙත් point charges ගැනමයි කිව්වෙත් හොඳේ. එයා කිව්වෙත් point charges ගැනමයි because in Newton's gravitational principle he said about point masses. Likewise, here Coulomb said if there are 2 point charges, in an electric field, okay, and suppose the distance between them is small r, then the attraction or repulsion force exerted on each charge is directly proportional to the product of two charges and it is inversely proportional to the square of the distance between two charges. අරකම. ඒක හරි ලේසි මේක. අරක මතක නම් මේක හරි ලේසි. ඒකම. හරි. ඒකමයි තියෙන්නේ. මේ වෙනසම තියෙන්නේ instead of masses now there are two charges. And so if we combine these two relationships, we can derive this type of equation. So
So this is a constant. Okay. This is a constant. Okay. Sometimes this constant is called Coulomb constant, Coulomb's constant. Okay. But this constant is equal to 1 over 4, 5 epsilon Q1 Q2 over R square. When the difference and this constant is equal 1 over 4 5 epsilon Q1 Q2 over R square. And so you know, according to Newton's gravitational principle, the constant capital G is a universal constant. Universal constant. So that does not depend on the media or any other factor. It is a universal constant. But here, this is 4 5 is a constant. You know that thing. Epsilon means the name of epsilon is permittivity of a media. Permittivity of a media. And permittivity. So that depends on media. Material to material, it will change. Material means medium. And so epsilon represents the ability of bearing charges. Bearing charges means epsilon කෙනකින් අපිට represent කරන්න පුතේ මෙයාගේ electrostatic field එකක් තියාගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක. Electrostatic field එකක් තියාගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක. If epsilon increases, it is very clear force decreases. Force decreases. That means electrostatic force decreases. So as a result of that, it is very clear if permittivity increases, that means that media cannot bear a electrostatic field. It doesn't like to bear an electrostatic field. Therefore, permittivity represents the ability of bearing charges. That means it represents how much that media likes to convert to an electrostatic field. Again, electrostatic field about පත් වෙන්න මේ media එක කොච්චර කැමතිද නැද්ද කියන එක තමයි ඒකේ අදහස් එක. ඇත්තනේ කතන්දරේ පුතේ. දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි gravitational field එකක් වගේ නේ. අපි දන්නවා පුතේ media to media කියන්නේ material එකෙන් material එක ඒක ඇතුළේ තියෙන electrons ටික වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඊළඟට electrons අතර තියෙන bonds වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ free air නැත්නම් අපි free space එක ගත්තොත්. free space එක ගත්තොත් එහෙනම් පුතේ ඒකේ තියෙන air particles. ඒ air particles ගත්තොත් එහෙම ඒවැ තියෙන electrons ගන්න very. So වෙනස්. mobility එක වෙනස්. එතකොට ඒකත් එක්ක තියෙන ඒ කියන්නේ යාගේ electrical property එක වෙනස්. හැබැයි මම ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි මේ water media එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි solid material එකක් ඒක ඇතුළේ තියෙන තනිකරම totally වෙනස් chemical structure එකක් තියෙනවා. Totally venomous chemical structure. I think that therefore the number of electrons, the bond between two electrons, then the ability of mobility of electrons. Such kind of things, such kind of factors change from media to media. From media to media, such kind of factors can be changed. So as a result of that, electrical property, the electrical property of media changes from one media to one media. Therefore, the ability of bearing charges changes from one media to one media.
පැහැදිලිද ඒක? තේරුණාද? මීඩියාවකින් මීඩියා එක charge තියා ගැනීමේ හැකියාව පුතේ අඩු වෙනස් වෙනවා. charges තියා ගැනීමේ හැකියාව වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ යාගේ electrostatic field එක වෙනස් වෙනවා. Therefore, epsilon is a constant for a particular media. If we change the media, then definitely epsilon will be changed. Then the force will be changed. Right? Therefore, this is the only difference between this equation and this one. Here, in gravitational field, G is a universal constant, but here the Ko, this epsilon, it changes from media to media. Changes from media to media. If epsilon increases, that means the force will be decreased. Force will be decreased. Epsilon is called the permittivity of the medium. Is that clear? ඒක තේරෙනවා තුස්සන ආරක් තමයි පුතේ වෙනසක් නැත්තේ මොනේ අරක. තේරෙනවා තුස්සන. Ready? This is called Coulomb's law. This is called Coulomb's law. ඒක දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? මම ආයෙ ඒක වෙනම කියන්නම්. ඒක දැන් මෙතන කියන්න ගියොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම පටලවා ගන්නවා. permittivity කියනවා පස්සේ ගියාට permittivity ගැන අපිට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් capacitors ගැන කතා කරනකොට දැනට එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන විතරක් පොඩි තියාගන්න. ඒ පස්සේ දැන් තව questions දෙක තුනක් කතා කරනකොට මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? එතකොට family වෙලා නැත්නම් family වෙන්න කලින් කියලා දුන්නොත් එහෙම දෙයක් තේරුම් ගන්නවා. හරි? මම permittivity ගැන කතා කරන්න පොතේ තව චුට්ටක් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. හරි? පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ මේකට equation එක family වලට පස්සේ කතා කරමු. හරි? හොයාගත්තද? ඔක තමයි කිව්වේ. ඒක ඇත්තට මාත් ඔක දැක්ක මේ නිව්ටන්ස් බොහොම අමාරුවෙන් මේ දාගෙන හදලා මේ වැඩේ මුඩ දාගන්නවා ඉක්වේෂන් එක කූලෝම් ෂේප් එකේ උඩ එක කොපි කරගන්න. ඒ වගේ වැඩක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් අතර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් ගැන ගොඩාක් කතා කරේ පුතේ කූලෝම්. කූලෝම් කියන මේ සයන්ටිස්ට් තමයි වැඩි කතා කරේ. ග්‍රැවිටේෂනල් ෆීල්ඩ්ස් එක නිව්ටන් ඒ තියෙන ඉක්වේෂන්ස් ටිකම තමයි corresponding equations විදිහට මේකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා හරි ලේසි වෙන්නේ. වැඩේ ලේසි. එකම දේ මෙතන තියෙන එකම වෙනස මේකේ අර මේ අර attraction and repulsion දෙකම තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ අර chemical structure ගැන හිතන්නත් එපා. අන්න ඒක ගැන අපිට පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතනදී mass එක අපි chemical structure ගැන හිතන්නේ නැහැ නේ mass එක කියලා කියන්නේ just a number. දැන් මෙතන මට chemical structure ගැන හිතන්න ඕනේ. හරි. Okay. Epsilon. Epsilon is called permittivity. Permittivity of the media පුතේ. හරි. ඒක කියන්නේ media එකේ permittivity තමයි epsilon කියලා කියන්නේ. හරි. හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ඒක කියන්නේ 1/4 pi epsilon 1/4 pi epsilon sorry
If we consider about the permittivity of free space, that the value, permittivity of free space, that value, normally we call it as epsilon naught or vacuum. Permittivity of free space or vacuum. Among the දෙන්න. එතන මම නිකම්ම වැලියු කරලා තියෙන එක මේ එතන 100 දෙන්න. පොඩ්ඩක් ගන්න. Permittivity of free space or vacuum. That is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 me farad per meter. Farad per meter. That is the unit position. Farad per meter. මෙයා පොඩ්ඩක් අපිට පොඩි තියාගන්න වෙනවා. මේක ඇත්ත. එනේ. ඔය වෙන එකක් හොයාගත්තා නම් එන කතන්දරයක් කියනවා. මොකක් හරි කරලා කොපි කරපු නිසා මේ අපිට පොඩි උදව්වක් කරලා තියෙනවා. ඒකම ඉක්වේෂන්ස් එකේදී ඒක ඇත්ත. නැත්නම් ආයෙත් පාඩම් කරන්න බෑ තව මේ ෆීල්ඩ් එකක් නේ. Then 1 over 4 epsilon මුතු. මට මේක simplify කරලා 1 over 4 epsilon naught කියන එක that is equal 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9. That means this k. K value එක දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම නේද? 1 over sorry 4 5 epsilon. This is k value. Q1 Q2 over R squared. That is force. Therefore, 1 over 4 5 epsilon naught means the unit, බලන්න unit එක Newton කොහොමද වෙනවද? Newton meter square per coulomb square. Newton meter square per coulomb square. මෙන්න මේ වගේ. අර ඔගේ farad එක ගැන පොඩි ඉඩයක් ගන්න පුළුවන්. මේක උදේ 4 5 epsilon මේ 4 5 වල කොහොමද unit යන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් epsilon වල unit එක මම තව විදියක් ගන්න පුළුවන්. මේක note එකේ නෑ මම දාගන්න පුළුවන්. epsilon වල මම unit එක ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ අනිත් පැත්තනේ. මේක වෙනත අනිත් පැත්තනේ. Therefore the receive for n minus 1 n minus 2 c square. මෙන්න මේවා තමයි පොඩ්ඩක් ඔය ඔළුව යන්න ඕනි. මේ පාර ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන තේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක. හරි. මේ පළවෙනිම ක්වෙස්චන් එක කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ යුනිට්ස් ටික මතක තියෙන්න. හරි. දැන් එතකොට මේක equal වෙනවා farad per meter. Farad per meter. Farad per meter. හරි. ඕනනම් මෙතන farad ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඕනනම් මෙතනට coulomb ගැන වෙන යුනිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනුන්ට අවශ්‍ය දේ ගන්න පුළුවන්. Therefore Newton n minus 1 m minus 1 මේක කැපෙනවා c square, so that is equal farad. Okay, title topic chapter 2. Chapter 2. The electrostatic force between 2 point charges. The electrostatic force between 2 point charges. So within brackets Coulomb's law.
Okay. Now we can discuss about some characteristic of this law, Coulomb's law. Actually, most of those characteristics are common with gravitational field. Are common with gravitational field, except epsilon. Epsilon means permittivity. Permittivity के तो इतना कम आगे gravitational field का प्रोडक्ट लगेगा. So, so this equation is valid for point charges. This equation is valid for point charges. Therefore, you cannot apply this equation for some spherical object, some object which charge and objects. Machine charges and therefore this equation is valid only for point charges. And so if it is a mass puthe, we can consider the entire mass is concentrated at the center of mass. So I can use that point as a point mass. But here we cannot do something like that. So this is a charge. So charge is distributed all around the object. Therefore, we cannot consider that charge is concentrated at the center of gravity or any other point. That cannot be done. That cannot be done. Therefore, if you are going to use this equation, that charge should be a point charge. It should be a point charge. Otherwise, this equation cannot be used. If there's an object, then there's another method to find the electrostatic field and electrostatic force field. Then there's another method. That is called Gauss theorem. But remember, if you are going to use this equation, definitely those charges should be point charges. You cannot apply this equation for some charge that has a geometrical shape. Geometrical shape charge මොකද mass එකක් නම් මොකක් හරි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක center of mass එකකින් මේක තියෙනවා කියලා charge එකක් කියන්න බෑනේ පුතේ. හරිද? ඒ නිසා එහෙම දාන්න බෑ. therefore මට ඒක දෙන්න බැරුණා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. පොඩි note එකක් වුණා වශයෙන් දාගන්න ඉතින්. මම ඒක edit කරලා දෙන්න. This equation is valid only for point charges. This equation is valid only for point charges. We cannot apply this equation. We cannot apply this equation. We cannot apply this equation we cannot apply this equation
For objects, for objects, for objects, for objects, for charge objects, for charge objects, for charge objects, charge objects. In such cases, there will be another theorem. There will be another theorem. In such cases, there will be another theorem. To determine the electrostatic field. To determine the electrostatic field. That is called Gauss theorem. That is called Gauss theorem. Elaborate. But okay. Suppose now these are point charges with a point charge. Again, a point charge with it. Okay. Suppose now this is a positive charge and this is a negative again and this is a positive charge. So the direction of those charge, the direction of electricity field, the direction of electricity field is aligned with this line. Therefore, the direction of electrostatic field parallel to the line connecting two charges, 2-point charges. That is parallel to the line connecting 2-point charges. The exact direction can be determined by using the type of charge, type of two charges. So if they are like charges, definitely the force should be a repulsion force. If they are unlike charges, definitely the force should be an attraction. So the direction should be parallel to or coincide with coincide with this line today, and the direction can be determined using the type of charge. Now these two charges are like charges, okay? Therefore, definitely there should be a repulsive force. So the direction should be coincide with this line, and it should be a repulsive force. It should be a repulsive force. And why line එකේ coincide වෙන්න ඕනේ මේක repulsive ද attractive ද කියලා තේරුම් ගන්නේ ඒක like charges ද unlike charges ද කියන එක මතක. Okay. Then, as we discuss in gravitational field, those two charges are equal in magnitude because so charges, but not charges, forces. Those two forces are equal in magnitude because you know when you are finding the force, there is a product of two charges. Therefore, that is common for both of charges. So as a result of that, these two forces should be equal in magnitude and opposite in direction. Therefore, they are action and reaction forces. They are action and reaction forces.
හරිද? මෙයාගෙන් මෙයා මත තියෙන ෆෝස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් මෙයා මත තියෙන ෆෝස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. As they are equal in magnitude, they are called as mutual forces. Mutual forces. And mutual forces get to. I'll think about perhaps we will not to some. They will not to some direction going here. Okay. So if there now actually we have considered about only two charges. So if there are more than two charges, if there are more than two charges put there, 2 point charges, then when we are finding the force, we have to find the resultant force. So electrostatic force means that is a vector puthe. Therefore, in such cases, that means if you are given a charge system puthe, definitely you have to consider the effect on a charge by all the other charges. Local charge jack pata hai tokko charge using ethical force se consider karano. Suppose there are forces like charges like this. Plus Q1 minus Q1 plus Q2. Therefore, if you consider about these two charges, definitely they are like charges put it, definitely there is a repulsive force. Therefore, there should be a repulsive force. And then number 3 is F1. Negative F1. Then, if you consider about these two charges, they are unlike charges, therefore there should be an attraction. There should be an attraction. එහෙනම් මෙතන මම ගන්න F2 කියලා. F2. මොනවද? ඊළඟ මේ දෙන්න ගත්තොත් එහෙම definitely they are unlike charges, definitely there should be an attraction. So therefore, if you consider about the resultant force, the resultant electricity force on Q1, and the resultant electricity force on Q1, the resultant electricity force on Q1, that should be equal to the vector sum of F1 plus F2, vector summation of F1 plus F2. So if we consider about the Q2 plan. If we consider about the resultant electrostatic force on Q2, resultant electrostatic force on Q2, that is equal to the vector summation of F2 and F3. F2 and F3. If we consider about the resultant electrostatic fields on Q3, resultant electrostatic force on Q3, so that is equal to the vector summation of F1 and F3. F1 and F3. තේරුණා පුස්සන්? මේක පැහැදිලිද පුස්සන්? ටක් ගාලා දාගන්න අවශ්‍යයි.
Okay. Then the other characteristic one. The other characteristic is actually this equation also obeys inverse square root. Inverse square root. No? You know what is the meaning of inverse square root? Hmm? So what is the meaning of inverse square root? Actually, the dependent variable, depends on a square. The inverse depends on square of some factor. Square of some another physical quantity. Okay? The dependent variable, dependent variable depends on or it is inversely proportional to the square of another physical quantity. The square of another physical quantity. So this is called inverse square law. Inverse square law. And එහෙනම් මේකත් ඉන්වර්ස් ස්ක්වයර් ලෝ එක ඔබේ කරනවා මේකත් ඒ වගේම එකක්. අපරම තමයි. then then ඔන්න දැන් එන්නම් මම පර්මිටිවිටි එකට. Today, epsilon means that is the permittivity of that medium. Permittivity of that medium. And then බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා මේ permittivity දැන් හොඳට අහගන්න මේ කියන කතන්දරේ හොඳට අහගන්න මේක ආයෙසරක් මම ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා පුතේ මේ කැපැසිටර්ස් වලදී වලදී ඕගොල්ලන්ට මේක හොඳටම තේරෙයි දැන් පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න හරි බලන්න F equal 1 over 4 pi epsilon into Q1, Q2 over R square. So when epsilon increases, it is very clear when epsilon increases, definitely the force should be decreased. The electrostatic force should be decreased. That means when permittivity increases, the permittivity increases. මොකද වෙන්නේ? හිතන්න මෙන්න මෙතන charge එකක් තියෙනවා පුතේ Q1 කියලා. There's another charge Q2 here. Now, due to the electrostatic field of Q1, Q1 what electrostatic field එකක් තියෙනවනේ. So due to the electrostatic field of Q1, there will be a force exerted on Q2. So that is a repulsive force. And the repulsive force. So due to the electrostatic field of Q2, the Q2 what is the electrostatic field like there will be a force exerted on Q1 according to Coulomb's law that is equal to this force and opposite to that. So in between those two charges, actually there's a median. That's a median. If the permittivity of media in between these two charges increases, if the permittivity of media in between these two charges increases, then what will happen? This force will be decreased. That means electrostatic force decreases. So what is the meaning of that thing? That means when epsilon increases, the strength of electrostatic field decreases. The strength of electrostatic field decreases. That is the reason the force decreasing of the force. Is that clear? Epsilon value වෙනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? F අඩු වෙනවා කියන්නේ electrostatic field එකේ ඒත් එකේ force එක අඩු වෙනවා. Force එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ electrostatic field එක අඩු වෙනවා.
Huh? Anything, sir? So that means when when the permittivity of a media increases, uh, the ability of producing an electricity field, the ability of producing an electricity field within that media decreases. මොකද කියන්නේ මොකක් හරි මීඩියාගේ එප්සයිලන් එක ඉන්න වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ ඒ මීඩියා එක ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් එක හැදීමේ අවස්ථාව අඩු වෙනවා. ඒ මීඩියා එක ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් එක හැදීමේ අවස්ථාව අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද? හ්ම්. ඒක පුතේ ගොඩක් වෙලාවට මේ එප්සයිලන් එහෙම ගොඩක් වැඩි කාගේද? මොන වගේ මැටීරියල්ද? එප්සයිලන් වැඩි වෙන්නේ. එප්සයිලන් වැඩි වෙනවා පුතේ conductors වල එප්සයිලන් වැඩි වෙනවා. අවුලගේ එප්සයිලන් වැඩි වෙනවා conductors වල. හේතු පුතේ conductors ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක තැන තියාගන්න පුළුවන්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන එක තැන තියාගන්න බෑ ඒවා. නේද? Because in nature electrons can move here and there through a conductor. Therefore, the conductors cannot hold electrons. Electrons එක තැන තියාගන්න බෑ. දැන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් එක ඇති වෙන්න නම් පුතේ අනිවාර්යෙන් ස්ටේෂනරි charge එකක් තියෙන්න එපා. ස්ටේෂනරි charge එකක් තිබ්බොත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් එක ඇති වෙන්නේ. ඒ වුණාට කන්ඩක්ටර් මැටීරියල් එකක් ඇතුලේ මම කියන්නේ කන්ඩක්ටර් මැටීරියල් එකක් ඇතුලේ ඔය කියන සෙල්ලම කරන්න බෑ. කොහොමද මේ කන්ඩක්ටර් මැටීරියල් එකක් ඇතුලේ අර ඉලෙක්ට්‍රෝන අල්ල තියාගන්න දුවනවනේ. උන්ට දුවනවනේ. හරි ඒ නිසා conductive material if you consider about conductive material, conduct the permittivity of a conductive material actually has a relatively high value. Like okay. So if you consider about conductive material, in conductive materials, electrons cannot hold because in nature, conductive materials facilitate moving of electrons. Therefore, in a conductive material, it is very hard to create electrostatic field because if you want to create electrostatic field, definitely there should be stationary charges. There should be a station charges. But
In conducting material, it is very hard to find a stationary characteristic. So as a result of that, as a result of that, uh, permittivity of conductive material is very high. Is that clear? Pedro Susan? Pedro Susan? But if you consider about insulators or non-conductive materials, actually they can hold charges fully. They can hold charge. And they get charge එක දුන්නොත් charge එක එයා තියන් ඉන්නවා. charge කරගන්න තමයි අමාරු. හැබැයි charge එක දුන්නොත් charge තියන් ඉන්නවා. අර අපි බැලුවේ මේ අර electrophorus එකෙන් කතා කරේ. ඒ electrophorus එකේ මොකද තිබ්බේ? electrophorus එකේ අර යට තිබ්බ මේ එබරයිට් ප්ලේට් එක, එබරයිට් ප්ලේට් එකේ පොතේ තිබ්බ අර නෙගටිව් charge එක move වුනේ නැහැ. So if we provide a charge, if you provide a charge to non-conductive material, due to non-conductivity, that charge can be withstand. That means if we give a charge, that charge won't be moved. So as a result of that, in non-conductive environment, it is very easy to build a electrostatic field. It's very easy to build a electrostatic field. So that property is used to create capacitors. Capacitors okay. There is some idea of permittivity. Then sometimes you may be given relative permittivity instead of permittivity. So relative permittivity means to say the ratio between the permittivity of a medium divided by permittivity of space. That is called relative permittivity epsilon r. Relative permittivity. Sometimes we call this one as dielectric constant. Dielectric constant and represented by K. Dielectric constant. So this word is in capacitors. Capacitors and dielectric constant. And okay, therefore, relative permittivity is permittivity of medium divided by the limit of space. So if you want to find the permittivity, permittivity of medium is equal to relative permittivity or dielectric constant into epsilon 1. So if you are given this value, you know this one, epsilon naught. Epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12. Therefore, if you are given epsilon r, then you can multiply it by 8.85 into 10 to the power minus 12 to find epsilon n. Therefore, epsilon n is equal epsilon r into 8.85 into 10 to the power minus 2. That. Avashan. මම මේක ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා. නෝට් එකේ ලියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ඕනනම් දාගන්න.
वेदर कंडीशन है एक्चुअल होने में है टंगला इक्वल करो shall shall I risk low and value probability value and so probability value तो वाली okay then I'll topic electrostatic intensity देखा बड़ा पटना में वाला है electrostatic intensity so this is very much similar to gravitational field intensity so electrostatic field intensity means the force exerted on a unit positive charge with the there's a difference. There's a difference. So in gravitational field, the intensity of gravitational field is equal to the force exerted on unit mass. No? Force exerted on unit mass. So, but here we cannot say the electrostatic field intensity is equal to the force exerted on unit charge because there are two types of charges. Therefore, there is a standard. The standard is unit positive charge. Unit positive charge. Unit positive charge. So, unit positive charge is the standard charge of an electrostatic field. That means that is the standard charge that is used to define physical quantities in electrostatic field. Again, electrostatic field physical quantity define करना use करना standard charge unit positive charge. Therefore, this is called as a test charge. Test charge. Therefore, if you are given this word, the meaning of this word means unit positive charge. Unit positive charge. Therefore, according to the definition, the intensity of electrostatic field, the intensity of electrostatic field at a particular location, the intensity of electrostatic field at a particular location is equal to the force exerted on unit positive charge at this location. At this location. That means, suppose now you have placed plus Q charge. Plus Q charge in this space. So due to this plus Q charge, definitely there's an electrostatic field. Now there's an electrostatic field around that charge. There's an electrostatic field around that charge. So suppose you need to determine the intensity of electrostatic field. The intensity of electrostatic field at this position. Main location again, electrostatic field intensity. So that means you have to place plus 1 coulomb or unit positive charge at this position. So if you place unit positive charge, that is plus 1 coulomb charge at this position, then you can determine the force exerted on that plus 1 coulomb charge, the magnitude as well as the direction. So you know this electrostatic field is occurred by a positive charge. Now we have placed another positive charge. Therefore, definitely the force should be directed
as a repulsive force. Very repulsive force actually. Therefore, the force exerted on this object, the force exerted on this unique positive charge should be a repulsive force. Because this force, this charge is a positive charge. Whether negative charge there is attraction. Therefore, electrostatic field intensity, the intensity of electrostatic field at this position should be directed towards the direction. So normally we represent it as E today, it as E. Therefore, E means that is the force exerted on unit positive charge at a certain location. So that is called as the electrostatic field intensity at that position. Therefore, electrostatic field intensity means that is a vector quantity putting. That is a force, no? That is a force on a unit charge. Force on a unit charge. Therefore, that is a force. Therefore, definitely it has a magnitude as well as a direction. So, this physical quantity implies the strength of electrostatic field at that particular location. If this value is high, that means the strength of electrostatic field is high at that position. If this value is low, that means the force on this this charge is low. So that means the strength is low. Therefore, it is very clear. We can determine this force between. So how to determine this force? Using the Coulomb's law. So using the Coulomb's law, you can determine the electrostatic force. You can determine the electrostatic force. So that is equal 1045 epsilon. Q1, Q, the other charge is what? Other charge is what? Divided by the distance. Gravitational field intensity. So in gravitational field intensity, we use simple G. G M. एक mass एक मार एक तो मार उसमें Therefore, electrostatic field intensity is equal 1045 epsilon Q over R square. Q over R. Make on. But remember, this is the electrostatic field intensity around a point charge. Make a point charge. You got electrostatic field intensity. Have तो आर में इक्वेशन में दान में वेन ऑब्जेक्ट्स वेन ऑब्जेक्ट्स में दान में मेक अनिक्रम वैलिडेट पॉइंट चार्ज कोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी वाट वेन शेप्स तीरनो कपिटार बंगार खाली क्यों गाउस थ्योरम में तीनो है एक निशा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी वैलिडेट में पॉइंट चार्ज कोटे इफरा is that clear? Clear na question. Take a bad question. Then, so according to definition, so you know, simple E is equal the force on +1 coulomb charge. +1 coulomb charge දෙකක් මට ඇති වෙන force එක තමයි E කියලා කිව්වේ. Therefore, if you place again දැන් මම මෙතන දැන් හිතන්න මේක මෙතන +1 coulomb එකක් මට ඇති වෙන charge එක තමයි E කියලා කිව්වා.
So if you place plus Q Coulomb charge, if you place Q Coulomb charge at this location, the force should be the force Q Coulomb charge. එබැවින් +1 Coulomb E නම් මම දෙපැත්තම Q වලින් වැඩි කරා නම් මට එනවා Q Coulomb charge එකේ මට ඇති වෙන force එක. Therefore, the force on Q Coulomb charge should be equal to E2. E2. If equal E2. Or Q equal Q. Look at it. Therefore, there's another relationship that is equal F equal E2 to B. So this is very, very similar to F equal Mg. अब G කියලා කිව්වේ unit mass එකක් මත තියෙන බලය force එක මේ කිව්වේ mass එක. So E means the force exerted on unit charge. This is the amount of charge. So here F is equal to the force exerted on Q charge. Force exerted on Q charge. Those are identical equations. They run a system. Parallel system. අරකමයි නේ අමාරුනේ අරකමයි තියෙන්නේ. Okay. Then so in gravitational fields, if there are few masses, we have determined the resultant gravitational intensity. The resultant gravitational intensity at a certain point. And gravitational intensity එක intensity කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අරගෙන ඒක direction එකත් එක්ක බලලා මේ vector sum එක මෙතනත් එහෙම කරමු. මෙතනත් එහෙම. Suppose now there are three charges plus Q plus 2Q ඊළඟට minus 3. Charges in this space. So you need to determine the electrostatic field intensity at this position. So in such cases, you have to determine the electrostatic field intensity due to this charge with magnitude and direction. And you have to determine the electrostatic field intensity at this position due to this charge with magnitude and direction, as well as this one. A, B, C. First, you have to
Draw the line between these two charges because this is a point charge, this is a point charge. So you have to connect these two. Okay, charge the correct line. Then, so electrostatic field intensity means force on positive unit charge. The force on positive unit charge. Therefore, you have to place plus 1 coulomb here. Therefore, there is a positive charge at this position. So this is a positive charge. This one also a positive charge. Therefore, there's a repulsion. There's a repulsion. Therefore, electrostatic field intensity, the electrostatic field intensity at this position due to this charge should be directed towards this direction. Towards this direction. This is E1. E. If you got my explanation, please raise the hand. एक तेज ना क्वेश्चन एक मार हो गया था अंदर कहानी में समझते I need responses from everyone. Everyone can get them. Okay. Thank you. Now we can go to the other one. Okay. Here, that's minus Q. Minus Q. First you have to join these two. So electrostatic field intensity means the force exerted on plus 1 coulomb plus unit charge. So there is a plus charge here. Plus unit charge is here. Here there is a negative charge. Here there is a positive charge. Plus 1 is positive charge. Positive, negative, there is attraction. There's attraction. Therefore, the electrostatic field intensity at this location, due to this force is into this direction. That is easy. Then again, Megan. Will you so now there are positive charge put here. Here there's again positive charge. Therefore, there should be a repulsion put here. So electrostatic field intensity the electrostatic field intensity at this location due to this charge should be directed towards this direction. That is easy. That is easy. If you got this one, make a theorem not to sign. Make a not to sign. I need responses from everyone. Thank you. Now you have three intensities. Now you have three intensities in magnitude and direction. So when you are taking the resultant, you have to get the vector sum of these three intensities. That is a simple thing. That is a vector. That is the vector lesson. And so the resultant electrostatic field, the resultant electrostatic field at location P is equal to the vector summation of E A, E B, and E C. So this is called the principle of superposition. The principle of superposition of intensities, electrostatic intensities. Principle of superposition.
හොඳයි. ඒක දාන්න. The resultant electrostatic intensity. මේව දාගන්න. When determine the direction of intensity. When determine the direction of intensity. When determine the direction of intensity. Certain location, at a certain location. When determine when determining the direction of intensity at a certain location. Come on. We can consider plus 1 coulomb charge. Plus 1 coulomb charge. We can consider plus 1 coulomb charge is at that particular location. Is at that particular location. Okay. What are now turning to page 20, sorry, turn into 21. Turn into 21 questions, chapter 2. Questions in chapter 2.
May question see karam. Question number one and question number two. May question see karam. Question number one. Sorry. Question number one. Question number two. Question number 20. बोलो तो लगा।
හරිද පුතේ? බලමු. Question number one. Question number one. Calculate the magnitude of force between two point charges plus 3 microcoulomb and minus 2 microcoulomb. Place uh, so you need to determine magnitude only with it. Magnitude විතරයි යහන්නේ. Magnitude විතරයි යහන්නේ. අවශ්‍ය නම් ඉතින් මේ point charges එක දාලා direction එකක් mark කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But it asks about magnitude only. Therefore, F is equal 1/4 epsilon into Q1, Q2 over R square. One become simplify. This one is 9 into 10 to the power 9. Q1 can here the plus 3 minus 2. Plus 3 into 2 into 10 to the power minus 12. Microcoulomb should be converted into coulomb. Therefore, minus 6 into minus 6 means minus 12. Divided by R square. R square is 5 centimeter. 5 centimeter means 25 into 10 to the power minus 4. ඒවත් මේකට මේක යනවා 8යි මෙතන ගියා 1යි. And so එතන යනවා 2යි 1යි. So 8යි 21.6 Newton. 21.6 Newton. මේක ආවලා තුස. මේ ආන්සර් එක ආවලා තුස. හරිද එතන? මොකක්ද උනේ? අසිත් ගියාද? හරි ප්ලස් මයිනස් බලන්න පුළුවන්. ප්ලස් මයිනස් කියන එක මේක ඇතුළට දාගන්න එපා. ක්වෙස්චන් එක කරනකොට මැග්නිටියුඩ් එක හොයන්නේ. ප්ලස් මයිනස් කියන එකකින් අපිට අදහස් වෙන්නේ පුතේ එයාගේ attraction force එකක්ද repulsion force එකක්ද කියන එකයි. තේරුණාද? දැන් මේක ඇතුළට ප්ලස් මයිනස් දාගත්තට පස්සේ මේක මයිනස් වුණා කියලා අපිට එකකින් අදහස් වෙන දෙයක් නැහැ. තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේ තැනකදී ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ. මැග්නිටියුඩ් විතර නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දැනගෙන වාට ඕන පුළුවන් මෙහෙම අපිට මේක පෙන්නන්න. එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? plus 3 microcoulomb minus 2 microcoulomb. Therefore, there's an attraction. So you can represent it using the figure. And so otherwise, may apply Q1 and Q2 using its sign is a useless thing with it. තේරුම් නැහැ ඒක. හේතුව මෙතන මයිනස් එකක් කියලා මොනව කරන්නේ? හරි. එහෙන් අපිට තේරුමක් කියන දෙයක් නැහැ. මයිනස් කියන එකේ තේරුම මේ charge එක මයිනස් කියන එක. ප්ලස් කියන එකේ තේරුම මේ charge එක ප්ලස් කියන එක. එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ දෙන්න අතර තියෙන attraction force එකද repulsion force එකද කියන එක විතර. හරි. ඒ නිසා direction එක මෙහෙම මාක් කරන්න වෙනවා. direction එක මාක් කරන්න ඕනි නම් මෙහෙම පෙන්නන්න. Otherwise, we cannot represent the direction without a figure. තේරුණා නේද උස්සන්නේ? පැහැදිලිද උස්සන්නේ? මේකේ ෆිගර් එකක් නැතුව මාක් කරලා දෙයක් නෑ. ෆිගර් එකක් නැතුව ඩිරෙක්ෂන් එකක් කියන්න බෑ මේකේ. ෆිගර් එකක් අනිවාර්යෙන් දිනනවා ඩිරෙක්ෂන් එකක් කියන්න ඕන නම්. හරි. ඩිරෙක්ෂන් එකක් කියනවා ෆිගර් එකක් අනිවාර්යෙන්. හරි නේද? මගේ කැල්කියුලේෂන් එකෙන් මොකක්ද කරලා නැහැ නේ. හරි. මේ 1/4 එප්සිලන් වලට කෙරුවාට මෙන්න මේක දාන්න පුළුවන්. හරි. නැතුව ඕකට මේ
45 into 8.85 into 10 to the power minus 12 එහෙම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක simplify කළා තමයි අපිට ඔය දීලා තියෙන්නේ. හරි. In the second, calculate the force between two charges, 4 microcoulomb and plus 3 microcoulomb above battery. ආයසරක් ඉතින් අපි මේක බලමු. F is equal 1 over 4 pi epsilon into Q1 into R square. No, this is 9 into 10 to the power 9. Q1, Q2. Q1, Q2 means 4 and 3. 4 and 3 means 12. 12 into 10 to the power minus 12. Distance 0.05. That means 5 into 10 to the 5 into 10 to the power minus 2. So that means 25 into 10 to the power minus 4. The square on the square now. Make it I make it capital one. I with a big I with an on that. Another 24 into 9. They can make it double with me. They can 260 divided by 260 divided by 5. Sorry, 269. Yes, 269. 24 into 216 into divided by 5. That means 43.2. Mega आना तो सर हल question number 20. Question number 20. Two identical small conducting spheres are given electrical charges Q1 and Q2. When the spheres are at 100 meters apart, they attract each other with a force of 1.8 into 10 to the power 7 Newton. That means now there are two spheres. One is contained Q1 charge, other one is Q2 charge. Those are point spheres today. One will put another point object on it. When they are 100 meters apart, they attract each other with a force of 1. Definitely, now these two forces should be unlike charges. Unlike charges. Unlike charges will know. So the attraction that attraction that. So I can calculate F pute, therefore F should be 1 over 4 pi epsilon Q1 Q2 over R square. So you are given F pute, you know this one, you know this one. Therefore, you can get the multiplication of Q1 Q2. That is equal 1.8 into 10 to the power 7 divided by 9 into 10 to the power 9 multiplied by 100 square, that means 10 to the power 4. 10 to the power 4. එතකොට මෙතන අපිට 11යි 11යි ගණන් කියන්නේ 2යි. ඔයාලා කියන්නේ මෙතන 2යි. එතකොට 189 බෙදුවා 20යි. Therefore Q1 Q2 multiplication is 20.
20 to 10. 20, this is the magnitude. But as this is attraction, as this is attraction to 10, now I can use, so now I can consider the sign also. As this is attraction, as this is attraction, this product should be negative 20. Negative 20. And negative than cool. More than one thing. Therefore, this is a magnitude the magnitude is 20. The magnitude is 20. So if you consider the actual product, it should be minus 20. Actual product minus 20. Magnitude 20. Because there is an attraction force. As there's an attraction force, definitely those two charges are unlike charges. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඊළඟට මේ දෙන්න ඇවිල්ලා ගාවනවා. මේ දෙන්න identical මේ objects පුතේ. අනික point charges උනා කොහොමද identical? එයාගේ shape එක depend වෙන්නේ නැහැ. They are points no. Therefore, once they are touch or contact each other, what will happen? What will happen? The total charge will be divided into two, and what will happen? The total charge will be divided into two equal parts. Charge the touch the total charge will be divided into two equal parts. Here we like to possibly in the man. එහෙනම් ටෝටල් charge එක වෙන්නේ පුතේ Q1 plus Q2 divided by 2. මම නිකන් හිතන්න මම assume කරනවා මොකක් හරි එකක් මේ කියන්නේ එකක් plus එකක් minus කියලා assume කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවක මම ඕන එකක් මොකක් හරි assume කරනවා. values දෙක මාරුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපෙන් අහන්නේ නැහැ මේක හරියට මොකද්ද කියලා. values දෙක මොකද්ද කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි එකක් plus එකක් minus කියලා assume කරමු. මම මේක plus කියලා දාගන්නම් මේක minus කියලා දාගන්නම්. Therefore, now the charge is Q1 minus Q2. ඒක තමයි total charge එක Q1 minus Q2 එක දැන් දෙකෙන් බෙදලා තමයි ගන්න වෙන්නේ දැන් තියෙන charges එක. Now මෙතන තියෙන charge එක තමයි මෙති. Then I select මේගොල්ලෝ I select 100 meters distance එක නම් නියනවා. Now the force is equal to 1.4 into 10 to the power 7. 1.4 into 10 to the power 7. So again I can apply this equation. Force is equal for epsilon Q1 Q2 divided by R square. Now force is 1.4 into 10 to the power 7. 9 into 10 to the power 9. R square කියලා කියන්නේ 110 to the power 4 වෙනවා. Q1 Q2. Now Q1 Q2 means when the maker it is prime. That means මේකත් Q1 Q2 divided by 2 මේකත් Q1 Q2 divided by 2 Therefore that means that is equal to the square of Q1 minus Q2 divided by 2. Okay. Here Q1 minus Q2 square divided by 4. Okay.
1.4 and ඔබල මේක එකපාරට මේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න පුළුවන් මේක ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න බෑ. මේකෙත් ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න මේකෙත් වෙනවා උත්තර දෙන්නේ. මේ සයින් 1.44 තිබුණා නේද? 1.44 තිබුණා නම් ඒක තමයි. හරි බලන්න. සිම්ප්ලිෆයි කරලා බලන්න. යා උදේ තන පොඩි ඉන්ටිමිස්ට් එකක් තියෙනවා 1.44 තමයි වෙන්න ඕනේ. It should be 1.44. නැත්තම් ඉන්නේ 1.44 තමයි. There is an intimate mistake. There should be 1.44. My average will be square root okay. So now I can take the square root. So here 12, 2, 9. Right? 12 into 2 divided by 9 is equal Q1 minus Q2. Q1 minus Q2. Okay. That means මෙතන යනවා Q1 කැපුණොත් 4 Q1 කැපුණොත් 3 8 over 3 is equal Q1 minus Q2. And you know Q1 is equal this part, no? So Q1 is equal 8 over 3 plus Q2. 8 over 3 plus Q2. Now you can apply to that equation. Q1 means 8 over 3 plus Q2 into Q2 is equal minus 20. Minus 20. So therefore, now this is a quadratic equation. Quadratic equation is 3 and 3 3 into
Q2 square into Q2 square plus 8 Q2 plus 60 is equal to 0. 180. 180 කියලා කියන්නේ
हाँ ඒක නේ කරේලා මම බල කොහෙද ප්‍රශ්නේ ආයේ මේතරනේ මේක ස්ක්වයර් කරන්නේ සෝරි ඔක්කොම නිකන් so if you take the square root this is 12 into 2 divided by 9 9 එතකොට මේක දෙක 4යි එන්න එතකොට 8යි therefore q1 minus q2 should be 8 එහෙනම් මම මේක දැම්මොත් එහෙම q1 is equal 8 plus q2 පුතේ therefore 8 plus q2 into q2 is minus 20 that means q2 square plus 8q2 plus 20 should be 0. That means 10 into minus 2. No? Therefore, q plus 10, sorry, sorry. That's a mistake when taking the direction of the forces pute. So here I have taken the forces are positive. So मैं तो positive लगाते मेरी direction में positive लगाते हैं मेरे में plus की लगाने में आती है therefore now there's a repulsion force to mark करने की है f dash क्या करना now there are repulsion force because now charges are same. Now charges are same. Therefore, there are repulsion force. Therefore, if we consider if we take this force, if you take this force as positive force, then definitely this should be negative. Anipathamin, my marker, sorry. Therefore, this should be negative. They are negative with one. Therefore, this should be negative because now there is a repulsion force. Because now there is a repulsion force.
as ඒ දාගන්න මම කියන්න. මෙහෙම කියන්නකෝ. If we take the first force, if we take the attraction force, if we take the attraction force as positive, the repulsion force should be negative. The repulsion force should be negative. Negative anipatan, they should be negative. If we take the attraction force as positive, the repulsion force should be negative. Or to make a negative. So this one should be negative. Make the one negative. Yeah, oh, this is negative. This part is negative. Therefore, this should be minus, sorry. This part should be sorry. Minus 20 plus 20 වෙනවා. I පාරක් තියෙනවා. Equation එක වැරදිලා නැහැ නේද? Okay, අපි මෙහෙම කරමු. මෙතන මම මෙතන ප්ලස් මයිනස් කියලා assume කරගෙන මේක හදපු නිසා කොහෙන් හරි ප්ලස් මයිනස් එකක් මාරු වෙලා තියෙනවා වගේ මට පේන්නේ. මම මුලින්ම මේක assume කළා මේක ප්ලස් එක මයිනස් කියලා. අපි එහෙම assume කරන්නේ නැතුව
zoom කරන්නත් වෙනවා හැබැයි මම මේක පොඩ්ඩක් වෙලස්ටි පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා දෙන්න අපිට. මේක වෙලස්ටි පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා දෙන්න. මෙතන මොකක් හරි පොඩි මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා මේ සෙෂන් එකේ. මොකද දැන් අපි මේක හරියට ගත්තොත් මෙතන නෙගටිව් වෙනවා නම් මේ වැඩේ හරියනවා. මෙතන නෙගටිව් වෙනවා නම් ඒක පොසිටිව් වෙන්න බෑ. මේක පොසිටිව් වෙන්න විදිහක් නැහැ. හේතුව මේ Q1 Q2 අනිවාර්යෙන් මේක මේ මොනවද අන්ලයික් charges නේ. ඒක අන්ලයික් charges නිසා අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්නගේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එක නෙගටිව් නෙවෙන්න ඕන. ඒකත් එක්ක මේ මෙතන වැලුස් වල මොකක් හරි පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මේක චෙක් කරලා ඔයගලන්ට හරි වැලුස් දෙන්නයි. හරි. කොහමද වැඩේ කරන්නේ මේ විදිහට? වැඩේ කරන්නේ මේ විදිහට මේ අපිට මතකයි මේ වගේ අපි මේ වගේ කරා මොනවද මේ මොනවද වෙක්ටර්ස් වලින් අපි කතා කරේ. වෙක්ටර්ස් වලින් ඒ වගේ අපි කතා කරන්නේ වෙක්ටර් දෙකක ප්‍රොඩක්ට් එක ඊට පස්සේ මේ වගේ කරනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි ඉතින්. හරි. මේකේ වැලුස් ටික මම පොඩ්ඩක් බලලා කියන්නම්. ඒක බලන්න හිතෙන්නේ. I will check this මම කරමු. බලන්න මොකක්ද සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් වල වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. නෑ මෙතන පුතේ මෙතන අනිවාර්යෙන් මයිනස් වෙන්න එක. මෙතන කියන්නේ මම දැනම කියන්නේ. මේ ආන්සර්ස් එකෙන් නැහැ. ඒ කියන්නේ ආන්සර් එකෙන් සිම්ප්ලිෆයි වෙන්න නම් මේ ඉක්වේෂන් එක සිම්ප්ලිෆයි වෙන්න නම් මෙතන මයිනස් තිබ්බනම සිම්ප්ලිෆයි වෙනවා ඇත්තට. හරි. දැන් මෙතන සිම්ප්ලිෆයි වෙන්නේ නොවෙන්නේ මෙතන මයිනස් නැති නිසා. මෙතන මයිනස් තියෙනවා මෙතන පොසිටිව් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක පොසිටිව් වෙන්න ඕනේ. It cannot be happen. There's a problem. Okay, I will check. I will check. මම check කරලා වෙලස්ට් දාන්නයි. බලන්න ඊළඟ question එක. Okay, question number 17. මම මේක බලනවා question number 17 එක. Question number 17. Do the question number 17.
හරි මොකද අවුල තේරුණා. මේක අවුල තේරුණා. ක්වෙස්චන් එකේ නෙමෙයි. මම මෙතන මේ ගත්තේ ගැවුම තියෙන්නේ. මේක මම මයිනස් දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දැන් මේක ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ Q2 කියන එක මයිනස් වැලියු එකක් නේ. මයිනස් Q2 කියලා කියන මයිනස් වැලියු එකක් කියලා ගත්තට පස්සේ ඒක එයා මේ මොකක්ද අපි ඒකට වැලියු එක දැම්මට පස්සේ ඒක මයිනස් වෙනවා. මම මෙතන ඉස්සරහා මයිනස් දාගත්තොත් මයිනස් එක Q2 ගේ මයිනස් දාගත්තොත් එයා ඉස්සරහ ඒක පොසිටිව් වෙනවා. හරි. ඒ නිසා මෙතන මම දාගන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ වෙන්න ඕනේ චාර්ට් දෙක එකතු කරලා Q1 Q2 එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදෙන එක. Q2 එක නෙගටිව් වෙන එක වෙන කතන්දරේ. Q2 එකට නෙගටිව් වුණාට පස්සේ එන ආන්සර් එක අපිට එයි. හැබැයි මම මෙතන Q1 Q2 කියලා දාගත්ත ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙයා නෙගටිව් නම් මේකත් එක්ක ආශ්‍රය. නෙගටිව් දැම්මම පස්සේ පොසිටිව් වෙනවා. ඒක දාන්න බෑ. එහෙම දාන්න බෑ. මෙතන තමයි මට මතක් වෙන්නේ. Yes, yeah. ඒක තමයි සිදුවලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි සිදුවලා තියෙන්නේ. හරි. එතන Q1 Q2 නෙවෙයි ඉන්න ඕනේ කියලා මම නෙගටිව්. මේ වැලියු එක නෙගටිව් දුන්නා නම් මෙතන මයිනස් දාගත්තට කමක් නැහැ නේද? මම දැන් මේ මොකක්ද දැන් මෙතන මයිනස් දාගත්තොත් මේ මෙතන නෙගටිව් වෙච්ච එක නම් ආයි පාර්ට් එක පොසිටිව් වෙනවා. That is not true. එන්න මෙතන පොසිටිව් වෙන්නේ. ඒ දෙක එකතු කරලා දෙන්න දැන්. ඒ දෙක එකතු කරලා දෙන්න. ඒ දෙක එකතු කරලා දෙන්න. This should be plus. This should be plus. This should be plus. මෙතන plus එන්න ඕනේ. Therefore this should be negative minus. Minus. ඒ කියන්නේ මේක minus ගත්තොත් එහෙම therefore, this one also minus, this one also minus. Therefore, if I can multiply my both side by minus, therefore, 8 plus Q2 Q2 is equal to 20. Therefore, Q2 is square plus 8Q2 minus 20 is 0. Therefore, Q2 minus, sorry, plus 10 Q2 minus 2 is 0. Therefore, Q2 is minus 10 coulomb or Q2 is plus 2 coulomb. For the when Q2 is minus 10, when Q2 is minus 10, Q1 should be plus 2. When Q2 is plus 2, Q1 should be minus 10. Minus 2. ඒ නිසා තියෙන්න ඕනේ දැන් charge එක Q1 Q2 මාරුවට කමක් නැහැ. තියෙන ඕනේ charge එකක් -10 අනික +2. -10 +2 වෙන්නේ.
මෙතන වැඩේ තේරුණාද? වැරද්ද තේරුණාද? මෙතන මම ප්ලස් මයිනස් කතන්දරේ මේ දැන් තව කාටද මම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ප්ලස් මයිනස් දැන් සමහර විට මේක ප්ලස් 10 ඇවිල්ලා මේක -2 එන්න පුළුවන්. එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා ඒ තමයි මම මේ attraction force එක positive කියලා හිතුවා repulsive force එක negative කියලා. කවුරු හරි එක මාරු කරගත්තා නම් කොහොම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මෙයාගේ ඉන්නේ charge දෙකේ يعني ලකුණු මාරු වෙලා එන්න පුළුවන්. නමුත් magnitude දෙක එකමයි වෙන්නේ. හරි. charge දෙකේ magnitude දෙක එකමයි වෙන්න පුළුවන්. ලකුණු මාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නේ නැහැ නේද මොකද්ද positive මොකද්ද negative කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හරි මොකද්ද positive මොකද්ද negative කියලා නැහැ. නමුත් තියෙන්නේ attraction force එක නේද? හරි. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න එකට එකතු කරාට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ repulsion force එක කියලා තමයි දන්නේ. ඒ repulsion force එකේ ඉන්න negative charge දෙකක් නිසා වෙන්න පුළුවන් positive charge දෙකක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා එතනදී මේ values දෙක අනිවාර්යෙන් එනවා. නම් positive negative මාරු වෙන්න පුළුවන් හේතුව මේ අපි මේක කන්සිඩර් කරලා තියෙන ඉතින් අපි මේක කන්සිඩර් කරන්නේ ඒක attraction force එක positive කියලා. repulsion force එක negative. Okay, then next question. A square of side length symbol A has charge Q each and finally, now when doing this question, write a small topic. Write a small topic. Topic क्या दाएं में question इधर डाल question इधर डाल में topic क्या है? Determining the resultant electrostatic intensity. Determine the resultant electrostatic intensity. Determine the resultant electrostatic intensity at the center of an equilateral polygon. At the center of an equilateral polygon
Due to identical charges, due to identical charges, due to identical charges, placed on its vertices, placed on its vertices. Now we are going to discuss about the electrostatic field intensity at the center of an equilateral polygon due to due to identical charges placed on each vertex with it. Well, no. Well, look at this one. So if we consider about this scenario, so electricity field intensity means the force on positive charge, force on positive unit charge. Therefore, if I place unit charge here, the force should be into this direction. This is EA. And if you consider about these two, the force should be into this direction. This should be EB. And the force should be into this direction due to C. Yes. So you know distance from O to P, distance from AP, CP, BP all are equal. Distance of AP equal CP equal BP. Distance are equal. Distance are equal. So as well as you know, charges, all charges are equal. All charges are equal. And all the charges are equal. Therefore, it is very clear if we consider the magnitude, EA should be equal EB and it should be equal EC. Magnitude should be equal. But we have to consider the vector sum. Therefore, even though the magnitudes are equal, we have to consider the direction too.
We have to consider direction 2. So you know, as this is a equilateral triangle, the angle between them should be 120. It should be 120. Therefore, now the forces are like this. This is E, this one E, this one also E. The angle between two. Okay. So that is very clear. That means the result should be 0. The result should be 0. 1 to the vector again, and is happening 0. Here, 0. And මේක බලනකොට result 0 හොයන්න පුළුවන් අපිට විදි දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක ටෙලිපොල මේ විදිහට දෙහැකිනේ. So this is 16 and 16 පුතේ. So therefore if you resolve these two forces into upward direction, this should be E cos 60 plus E cos 60. That means 2 times E cos 60, that means E. In upward direction, the value should be E. And horizontal direction, this force and resolve component of this force and this force are equal. Therefore, horizontal component will be cancelled out as well as vertical component will be cancelled. The vertical component will be cancelled. Therefore, resultant E, the resultant total E should be 0. The resultant E should be 0. Make the inner tussam. Make the inner tussam. Make a parallel tussam. මේකත් බලන්න. මෙයාගෙන් ඇති වෙන E තියෙන පුතේ මේ පැත්තට EA. මෙයාගෙන් ඇති වෙන EG මේ පැත්තට. මෙතන EC මේ පැත්තට. මෙතන E. මේක බොහොම AC. මේක බොහොම AC. So you know the distance from AO equal OB equal, OC equal, OD, and charges also equal. Therefore, magnitudes EA equal, EB equal, EC equal, ED. That means these two forces are equal, therefore, equal and opposite forces, therefore, the resultant of EA and EC will be cancelled out. These two forces are equal in magnitude and opposite in direction, therefore, these two forces will be cancelled out. Therefore, the total resultant force should be 0. The total resultant intensity should be 0. පැහැදිලිලා තුස්සන් පැහැදිලිලා තුස්සන් ඊළඟ මේකත් තියෙනවා තමයි මෙතනින් මෙයාගේ මම ගත්තත් මේ B C D E F කියලා. Now it is very clear the force in intensity due to A is in this direction. EA, ED is in this direction, it will be cancelled out. It will be cancelled out. And it is very clear EC is in this direction. And EF is in this direction, they will be cancelled out. And finally, EB is in upward direction and E that is in downward direction. They will be cancelled. They will be cancelled. Therefore, here again EA equal EC equal EB, EB, EC
ED, EE, and EF. Yeah, it is very clear the total or resultant intensity. The resultant intensity is zero. The resultant intensity is zero. Therefore, it is very clear if you are given maybe MCQ questions are going. So if you are given equilateral polygon and if there are identical charges in each vertex of that polygon, the electrostatic field or electrostatic intensity at the center is zero. That means the center will be act as a neutral point, Pute. Neutral point. So you know in gravitational field what is a neutral point. So neutral point means that is a location where the field is not existing. Therefore, in such cases, the center of an equilateral polygon can be considered as a neutral point if there are identical charges in each vertex. Whether a vertex came identical charges in both equilateral polygon where center neutral point where center neutral point. තේරුණා පුස්සන් ඔබ දාගන්න මට ඕනේ ඔක තමයි ඊළඟ වැඩි කතා කරනවා
බලන්න හැමෝම බලාගන්න. මේ දැන් මේක තමයි ලස්සනම කතාව. Okay, please look into the board. Look at the board. Suppose now I'm going to remove one charge. I'm going to remove one charge. I'm going to remove this charge. Now tell me what would be the direction of resultant electrostatic intensity or electrostatic field or electrostatic force, anything. Tell what would be the direction? Like that again, look at the direction. I need answers from everyone. මම මේ තියෙන charge එක අයින් කරොත් මොකක්ද තියෙන direction? මේ වගේ question හරි ප්‍රසිද්ධයි MCQs වල. What is the direction? බලන්න හොඳට ගෑන්දි. බලන්න ආයෙ පාරක්. රසදි. මම අයින් කරන්නේ කවද මෝ? මම අයින් කරන්නේ මෝ. මෝ අයින් වුණොත් මොකද්ද මෙතනින් අයින් වෙන force එක කියනකොට ඉස්සර? මෙතන C වල තියෙන charge එක අයින් වුණොත් C වල තියෙන charge එක අයින් වුණොත් මොකක්ද අයින් වෙන force එක? ඈ? easy නේ easy. මෙයාගේ අයින් වෙන්නේ මොකද? මූ නෙමෙයි. හොඳට මහන්දිය පටලවා ගන්න එපා. මූ නෙමෙයි අයින් වෙන්නේ. මේකනේ අයින් වෙන්නේ. If you remove this square charge, then definitely this force will be removed. It will be removed. Now you know these two forces will be balanced. These two forces will be balanced. Now the direction should be opposite. The direction should be opposite. The direction should be opposite. Is that clear? තේරුණාද? තේරුණා නතුස්සන්? ඕක අනිවාර්යෙන් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? අනිවාර්යෙන් මේක අයින් වුණා නම් සෙන්ට් එක ඉඳන් ඒ පැත්තට තමයි තියෙන්න ඕනේ රිසල්ට් එක. ඒ වගේ. So if you remove this force, definitely EB will be removed. මේක ඇති. This one will be cancelled out. This one will be cancelled out. Then the direction should be O to B. O to B. එහෙනම් මෙයා අයින් කරොත් එයාගේ පැත්තට තමයි සෙන්ට් එක ඉඳන් එයාගේ පැත්තට තමයි මේ අපේ ඩිරෙක්ෂන් එකේ. හරි. ඒක පාට මතක නැත්නම් ටක් ගාලා දාලා හදලා බලන්න. හරි. පොට්ලෝ ගන්න. හරි. They write this one. This one as an over. If the charge in a vertex, if the charge in a vertex is removed, if the charge in a vertex is removed, determine the direction of resultant electrostatic intensity. Determine the resultant electrostatic. Determine the direction of resultant electrostatic intensity.
If the charge at C is removed, PC will be so ET total electricity intensity is equal to EA, and that is into OC direction, OC direction. So if you consider this one, if the charge at B is removed, EB will be for ET is equal EE in OB direction. Tagali. Lalu satu kita kalau dari sisi pedangan wah, lalu satu itu kota prosedur kita main itu dia dua electricity fields ඊට පස්සේ house වල run electricity ඒක pedangan. Lalu අපිට සැලඩේ කරන්න පුළුවන් අය පාඩක් විතර සෙෂන් එකක්. ඒකෙන් අපිට මේ මම try කරන්න house theorem ඉවර කරන්න. මේ ඊට පස්සේ මේ electricity potential reveal එතකොට ඒක අපිට මේ Tuesday morning discuss කරන්න පුළුවන්. Tuesday morning discuss කරන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා Tuesday evening electricity පටන් ගන්න පුළුවන්. Current electricity ඇතුළේ තමයි මම magnetic fields කතා කරන්නේ.
හරි. මේ රෙඩ් ටොපික් නියුට්‍රල් පොයින්ට්. මම මේක ඩිස්කස් කරන්නම් ඊට පස්සේ අපිට මේ ප්‍රොබ්ලම් ක්වෙස්චන් එක ගන්න ගමු. අද දවසේ ක්ලාස් එක නතර කරමු. නියුට්‍රල් පොයින්ට් එක අපි ඩිස්කස් කරමු. Neutral point. Neutral point in an electrical field. Neutral point in an electrical field. So this is very much similar to the neutral point in gravitational field. The finding the neutral point in a gravitational field. Okay. But in this case, we have to consider both repulsive forces and attraction forces for it. And that is the only consideration. Otherwise, all the things are similar to the gravitational force. Okay. Sorry. Now, suppose there are two like charges. Suppose there are two like charges. Okay. I will take some values. Values suppose this is plus 10 coulomb and this is plus 20 coulomb. Now, what is the meaning of neutral point? Neutral point means that is a location where the field, electrostatic field or any force field does not exist. That means if we place a positive unit charge at that location, the net force should be zero. Net force or net electrostatic intensity should be zero. And so you know, if we place positive charge, now actually in this case actually if we consider about masses, there are only attraction forces. Therefore, it is very easy to determine where the location of the neutral point. But here, there are attractive and repulsive forces. Therefore, the direction of force depends on the type of charge as well as the relative location. And නිසා දෙකත් එක්ක මම බලපාන. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ පැත්තෙන් තිබ්බොත් repulsion එකක් නම් එනකත් මේ එන්නේ අර පැත්තට. මෙයා මේ පැත්තෙන් තිබ්බොත් repulsion එකක් නම් එන්නේ මේ පැත්තට. ඒ වගේ. හරි. ඒ නිසා මෙයාගේ charge එකේ type එකයි relative position එකයි දෙකම බලපානවා. Ready? Therefore, in this case, we can divide this entire space into three segments. One is this region. That means minus infinity to plus 3.
Then 10 coulomb to 20 coulomb in between two charges. Then 20 coulomb to plus infinity. ඔන්න ඔය වගේ locations දෙකක් මට බෙදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? Because now I'm going to exactly determine the location of the neutral point. So if you want to determine the neutral point, you have to place positive plus 1 coulomb. So if you place positive charge here, if you place positive charge here, definitely there will be a force due to repulsive force. There will be a repulsive force due to due to A. There will be a repulsive force due to A. What is the direction of the repulsive force? That is, what is the direction of this repulsive force? To this direction. Therefore, there will be a electrostatic intensity at this position due to A charge, and that is into this direction. Then will be B put a positive charge. Therefore, if you place plus 1 coulomb here, definitely there is a repulsive force due to B charge. That repulsive force also in this direction. Therefore, if you take the total or resultant intensity, that should be definitely EA plus EB, and that is into this direction. Therefore, if you consider this region, main region, there is no possibility to have a neutral point. Neutral point හම්බ වෙන විදියක් නැහැ. මෙයා නිසා ඇතිවන EA තියෙන්නේ මේ පැත්තට. මෙයා නිසා ඇතිවන EB තියෙන්නේ මේ පැත්තට. දෙන්නම එක පැත්තට ඉන්නේ. Therefore, when taking the resultant will never get 0. Because both forces are into the same direction. So in such cases, definitely you can clearly understand the resultant intensity will never get 0 with it. Is that clear? Clear on this side. There are බලන්න හරිද? I need response of anyone. තේරුණාද? හරිද යාවි? හරිද? බලන්න මේ positive force positive charge එක නිසා මෙයා මත ඇතිවන intensity තියෙන පුතේ මේ පැත්තට. මෙයා නිසා ඇතිවන intensity තියෙන්නේ මේ පැත්තට. එහෙනම් resultant intensity කොහොමද තියෙන්නේ මේ පැත්තට? Therefore, resultant intensity will never get 0 because it should be the addition of both E and E2. Therefore, there will no neutral point. There will no any neutral point within this region. Where region there is no. Therefore, there is no neutral point within this region. Okay. Then we can consider this. So if you consider this region A to B region, now I'm going to place positive 1 charge here. Now there is a repulsive force. On positive 1 coulomb by this A charge. Therefore, repulsive force into the other side. Therefore, EA should be in this side.
And there is a repulsive force due to positive charge, positive 20 coulomb, and that is into the other side. Therefore, the net intensity should be equal EA minus EB into this side. Where is it? EA minus EB. Therefore, if somehow EA equal EB, if somehow EA equal EB, then definitely PT will be 0. And therefore, if EA is equal EB, then ET is 0. That means there might be a neutral point in between A and B. There might be a neutral point in between A and B. Therefore, there might be a neutral point in between A and B. I need responses from everyone. The Nepatarian, then I and positive and target. Now, the repulsive force due to plus 20 is into this direction, that is EB, and definitely the repulsive force due to A into the same direction, EA. Therefore, the net electrostatic field intensity is equal again EA plus EB, and that is into this. Therefore, there is no actually there's no chance to have a neutral point within this region. And therefore, there is no neutral point within this. If you got that down, please raise the hand. I need responses from everyone. එහෙනම් බොහොම ලේසියෙන් මම අඳුරගත්තා හැකි පුතේ මේකට ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම බොහොම ලේසියෙන් අඳුරගත්තා හැකි මෙන්න මේ අතන තමයි නියුට්‍රල් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. නියුට්‍රල් පොයින්ට් එක කොහෙද තියෙන්න පුළුවන් කියලා ටක් ගාලා අඳුරගන්න පුළුවන්. හරි. ටක් ගාලා අඳුරගන්න පුළුවන් ওই රීජන් තුන වෙන් කරගත්තා ටක් ගාලා අඳුරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ලේසි. එතකොට මට අර ඉක්වේෂන්ස් ටක් ගාලා ලියගන්න ලේසි. හරි. Therefore, at neutral point පුතේ EA should be equal EB. EA should be equal EB. Therefore, if I consider about this distance, sum of distance x, and if the distance between two particles is simple now, this should be r minus x. R minus x. Like EA equal EB වෙනකොට මොකද වෙන්න ඕන? Therefore, when EA equal EB, when EA equal EB, what will happen? When EA මේ relationship එකක් තිබුණොත් EA එක මෙතන distance එක x නේ පුතේ 1 over 4 5 epsilon into 10 coulomb divided by x. That is equal 1 over 4 5 epsilon meter into 20 coulomb divided by x square divided by r minus x square.
make it cancel out to one. Make it 2. Therefore, r minus x square is equal 2 times s square. So from that, I can determine x. From that, I can determine x. Pwede na natusan ka muli. Pwede na natusan. Tagal lang.
Okay. Hadi budur. Have finish? Hadi. Shall I this? Okay. Now, uh, if you may take two unlike charts, we can do the same. Somehow this is plus 10 coulomb, this is minus 20 coulomb. Again, we can divide the region into three. ඔගොල්ලෝ ක්වෙස්චන් එක කරනකොට මෙහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නයි කරන්නේ. ක්වෙස්චන් එක කරනකොට ටක් ගාලා කොතනද තියෙන්නේ කියලා එකපාර අරගන්න. හරි? ඒ කියන්නේ ක්වෙස්චන් එක කරනවා දන්නවනේ. ලයිට් චාර්ජස් දෙකක් නැහැ අනිවාර්යයෙන් මෙතන තියෙනවා කියලා දන්නවා. මොකද එතකොට දෙපැත්තට යන්නේ. මේ පැත්තේ හරි මේ පැත්තේ හරි තිබ්බොත් කවදාවත් දෙපැත්තට යන්නේ නැහැ ගම් පැත්තට යන්නේ. ලයිට් චාර්ජස් වල. හරි? ඒක නිසා කෙලින්ම මැද ලොකේෂන් එක කරගන්න. එක කෙලින්ම ගන්න. දැන් බලමු අන්ලයිට් චාර්ජස්. So if you consider about this region, now you can place a positive one plus 1 coulomb here. So if you consider plus 1 coulomb, if you place plus 1 coulomb here, definitely there will be a repulsive force by 10 coulomb. There will be a repulsive force by 10 coulomb that is in this direction. EA. And there's an attraction force by 20 coulomb that is into this direction EB. Therefore, the resultant ET is equal EA minus EB into this direction. The resultant. Yeah, the pattern therefore, there may be a neutral point, right? Neutral point at the input. But if you place plus 1 coulomb here, there's a repulsive force that is into this direction by A. And there is an attraction that is into the same direction EB. Therefore, in this region, the total electrostatic field is equal EA plus EB in this direction. Therefore, there is no chance to occur a neutral point. Therefore, there won't be a neutral point within this region. Yeah, Megan. So if I place plus 1 coulomb here, definitely in between them there's an attraction force today. Therefore, EB should be in this direction. In between plus 10 and plus 1, there's a repulsive force today that is into the other side, EB. Therefore, total intensity is equal EA minus EB into this direction. Therefore, if you consider both sides today, there may be 1 or 2 neutral points, depending on the magnitude of the
charge and the distance between the හරිද මේ දෙන්න අතර distance එකයි magnitude එකයි මගේ තීරණය වෙනවා හරි අපේ වෙන්න පුළුවන් මෙතන වෙන්නත් පුළුවන් මෙතන වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි ඒක තීරණය වෙන්නේ මගේ magnitude එකයි distance එකයි ඒ වුණා නම් තුස්සන් පැහැදිලි නම් තුස්සන් පැහැදිලි නේද මෙතන වෙන්නත් පුළුවන් මෙතන වෙන්නත් පුළුවන් ඒක depend වෙන්නේ මේකගේ magnitude එකයි මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන distance එකයි මේ දෙක අනුව therefore there may be there might be therefore there may be a මම අපි question එකක් කරනවා මම කියලා දෙන්න මොකක් කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ කියලා. තව question එකක් කරේ නෑ question එකක් කරනවා මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ. Okay. If you got those explanations, please fill them. And මේ කරපු දේවල් ටික තේරුණා තුස්සන්. වැඩි. හරි. මතක තියාගන්න මම ආයෙ මේ කියන්නේ electrostatic field කියලා කියන්නේ ටාගට් කරපු ලෙසන් එකක් ඕගොල්ලන්ගේ. පස්සේ මොකක් කරේලා වෙනසෙත් නැහැ. මම ඒක බලන්න ඒක අඳුනකොට නමුත් අනිවාර්යෙන් ටාගට් කරලා කරන්න ඕනේ ක්වෙස්චන් ටික තියෙන මේකේ. ඒ නිසා මම මේකේ ගොඩාක් essay questions ඔයගොල්ලෝ හරහා කරවනවා. හරිද? essay questions කරවනවා. essay questions කරන නිසා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේක කරන්න. ඒ නිසා දැන් මම මේ අද ඒකු නෝට් එකේ තියෙන හැම ක්වෙස්චන් එකක්ම කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හැම ක්වෙස්චන් එකක්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් කරන්න කරලා ඉවර වෙලා අනිවාර්යෙන් මට ආන්සර්ස් ටික එවන්න. මට ආන්සර්ස් ටික එවන්න කරපු විදිය මට බලන්න. මොකද මේක ටාගට් කළ යුතු තැනක් මේවා. ඒ නිසා මේක මගහරව ගන්න එපා. මේක කරලා ඉවරලා නිකන් ගෙදර තියාගන්න එපා. ඕක ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න බැරි කමක් නැහැ. ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න බලන්න. මම හැමෝටම කියන්නේ. හරි ඒක නිසා ආන්සර් එක එන්න පුළුවන් නොඑන්න පුළුවන් අමාරු වෙන්න පුළුවන් ලේසි වෙන්න පුළුවන් කමන්නේ මට ෆොටෝ එක බලන්න එතකොට මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඇතුළේ ඉන්නවා එහෙම නැත්තම් මම කොහොමද බලන්නේ ඕගොල්ලෝ වෙන්නේ නැති හරි ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරන්න හැමෝම මම හැමෝම කරන්න දැන් මෙතනින් එහාට දැන් අපි ඉස්සර කතා කරන්නේ වෘද්ධියල් පුතේ දැන් මෙතනින් එහාට තනිකරම කතා කරන්නේ ටාගට් කරපුවා ටාගට් කරපුවට තමයි වැඩිපුර බරක් දෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා පොඩ තීරුම් ගන්න ටාගට් කරපුවා අනිවාර්යෙන් ආයයි බලාගන්න. හරිද? හොඳයි. Okay, we can complete today's lesson from this point today. I'm making that.
හරි. Okay. හරි. Then we can conclude today's session today. Then tomorrow there will be a paper class. Paper class that will be from 6:30 p.m. onwards. As we discussed, it will be a uh, past paper discussion. මම බලන්න මට මම හෙට උදේ මම හෙට උදේ පුළුවන් නම් මට එවලා තියන්න ඕගොල්ලන්ට පේපර් එක එවලා තියන්න කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම වුණොත් කරලා තියන්න. එතකොට මම රීසෙන්ට්ලි මට ඩිස්කෂන් එක විතරනේ කරන්න තියෙන්නේ. මම ඕක පේපර් එක එවලා තියන්න. පේපර් එක එවලා තියන්න ටයිම් එක දාලා කරන්න. දැන් මොකද ටයිම් එක දාලා කරන්න දෙන්නේ නැහැනේ. මම ඒක බලන්න. හරි. Past paper questions in there. Therefore, tomorrow there will be past paper MCQ discussion. Past paper MCQ. ඊට පස්සේ Saturday අපිට තියෙනවා ISRC electricity fields lesson එක. Sunday උදේ ඉඳලා එකක් උදේ lesson එක past paper essay. ඊට පස්සේ අපේ theory class ටික මේ විදිහට තියෙනවා. Okay, so we can complete today's lesson today. Everyone, good night. Have a good day. Thank you, sir. Good night, sir. You're welcome, okay. Yeah.